So I have a few questions for the team here. Swamiji, the first question goes to you. हिंदुत्व को पॉपुलर कैसे कर सकते हैं हम? आवाज इको कर रही है वहां से। हिंदुत्व को पॉपुलर कैसे कर सकते हैं? हिंदुत्व को पॉपुलर कैसे कर सकते हैं जी। मुझे जितना समझ में आया कि बाई बॉर्न मनुष्य जो है हिंदू ही पैदा होता है, उसे पॉपुलर करने की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा से ईसाई बनाया जाता है, सुन्नत से मुसलमान बनाते हैं। बनाने के लिए अलग से मेहनत उन्हें करनी है। बस आप अपने पर विश्वास रखो कि आप उस भाग्यशाली समाज में पैदा हुए हो जिसे सनातनी हिंदू कहते हैं। और यह विश्वास ही आपको, मैं उलट करके एक सवाल पूछ दूं कि दुनिया में इस्लाम के 73 फिरके और क्रिश्चियन के 146 फिरके, क्या ये आपस में विश्वास कर पाते हैं? तो उत्तर मिलेगा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच है, यहां मंदिर जाने से किसी को रोक नहीं है, बस बताने में गड़बड़ जरूर है कि हम ये बताना नहीं चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व को पॉपुलर करने की जरूरत है। हिंदुत्व तो जब विवेकानंद शिकागो में खड़ा होकर बोलता है तो हिंदुत्व का दर्शन अपने आप दिखने लगता है। और अभी कल की एक घटना है कि मेरे बड़े गहरे मित्र हैं और स्वामी चिदंबरानंद जी, उन्होंने एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार को कल ही सनातन धर्म में वापसी कराई और उसने जो कह के वापसी किया आप उसी से उत्तर जानिए। तो पॉपुलैरिटी की आपको कमी नहीं है, बस इसको अनुभव करिए कि आपसे श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं है। Thank you. Dr. Anand, the next question goes for you. Why do we see only temples in north of India being destroyed? Can you please pass the mask? Thank you. That's a very interesting question. The question, if I can repeat for the audience, is why do we see only in North India that the temples have been destroyed? I'm not a historian, but of what I know, that is not entirely true. Okay. While in North India, overwhelmingly, most, if not all temples have been destroyed that were built before 200 years. A lot many temples have been destroyed in South as well. I think it's just a matter of how much of the land, how much of India was invaded and was subjected to repeated continuous invasions. So, for example, Tipu Sultan, the example of Tipu Sultan is there. He destroyed so many Hindu temples, he destroyed so many churches. If you were to read his own manifesto, that is his own words, that's the other thing about all these people. You don't have to read about how their mind worked from a second or a third person account. They themselves have left a lot of those gory thoughts and all those things in their own voice. So if you read the manifesto of Tipu Sultan, he says in his own words, the annihilation of the infidel, of the kafir, is a holy duty. So a lot of temples were destroyed by Tipu Sultan, by a lot of invaders who at least came till the Deccan. And I gave a very authoritative source the other day that even in Tamil Nadu, when Chhatrapati Shivaji Maharaj got to know that two important temples, one belonging to Shiva and the other to Vishnu, were destroyed in Tiruchirappalli and mosque built over it, he came to Tiruchirappalli, Tamil Nadu. He destroyed those mosques and he built the temples over it again. And more than 1,000 cows were used by Chhatrapati Shivaji Maharaj in the inauguration of the Shiva temple. So there have been a lot of instances of temples being destroyed. It's just that
the north has been subjected to that much more waves and waves upon waves of invasions than the south. So it feels that only north temples have been destroyed. Thank you, Dr. Giridhar, I have a question for you. What do the petitioners want in this case? What do the petitioners want in the Gyanvapi case? The petitioners in the Gyanvapi case, what do the petitioners want? Okay. The petitioners want. Shall I talk in English or Telugu? Okay. జ్ఞాన్వాపి మస్జిద్కి సంబంధించినటువంటి ఈ కేసు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో అక్కడ విశ్వేశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఈ ఆలయాన్ని మనం తిరిగి ఇవ్వమని వాళ్ళు అడగలేదు. వాళ్ళు అడిగింది అక్కడ శృంగార గౌరి అమ్మవారి దగ్గర మా పూజ చేసుకోవడానికి గతంలో ఉన్నటువంటి మాకు ఉన్నటువంటి ఆ వెసులుబాటుని మళ్ళీ మాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. అంతనే అక్కడ జరిగింది. కేసులో ఇంతనే ఉంది. 5 మంది స్త్రీలు దాన్ని మాకు వెనక్కి ఇవ్వండి, మా శృంగార గౌరి మాతకు పూజ చేసుకునేటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని మాత్రమే అడిగారు ఈ కేసులో. తర్వాత మనం చూస్తున్నదంతా బయట రాజకీయము, కేసులో జరిగింది ఇంత మాత్రమే. దాంట్లో సరే కోర్టు ఏదో కొన్ని ఆదేశాలు ఇష్యూ చేసింది, ముస్లిమ్స్ 20 మంది కంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదని ఇటువంటి కొన్ని ఆదేశాలు చేస్తే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని తీసేసి ముస్లింలు వెళ్ళవచ్చు, కానీ అక్కడ శివుడు ఏదో శివలింగం అని అంటున్నారో దాన్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసి పెట్టండి, దాన్ని మళ్ళీ అక్కడ వజూ చేయడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు దాన్ని ఒప్పుకున్నది. ఆ జడ్జిమెంట్ని ప్రస్తుతానికి అది కోర్టులలో ఉన్నది. కోర్టులలో ఉన్న వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇంకేమైనా కనుక కేసులు కొంత అంటే మనం మథురాలో వేసినటువంటి కేసులు లాంటివి ఏమైనా వేస్తే చూడాలి. వాళ్ళు అక్కడ వజూ చేయడానికి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ కేసు వేశారు. కాబట్టి ఈ కేసులన్నీ కూడాను బహుశా సుప్రీంకోర్టులో కొంతకాలం పడుతుంది మనకు ఫైనల్ నిర్ణయం రావడానికి. Thank you. I could understand the question but not the answer. But if you would permit me, Please. As I said, I reiterate again that the Hindu party should not fall into the trap of proving whether a Shivling existed or not, because it is beyond any proof that the temple existed. So they should just get the temple back and then not worry about the Shivling. And the reason why I say this, I want to exemplify this by something that the good Swamiji said in his initial talk when he talked about the Ram Janambhoomi issue. You see, whether there was a Hindu place of worship under the Babri Masjid was under contention. And it is wrong that Mr. Owaisi and a lot of other Muslims say that the Ayodhya judgment was given based on faith. Absolutely not. It was given based on concrete archaeological evidence that was provided by the ASI, KK Mohammed, Mr. BB Lal, and so many others worked decades for it. The law does not take into account, or the court does not take into account the emotions. It works on facts and science and evidence. And this is the problem I want to exemplify. Whether a temple existed or not, the left, in order to delay the judgment, took 10 years, 20 years and kept on supplying these fraud historians to the court, saying that there is no evidence that there was a Hindu place of worship under the Babri. When that contention got into a bit of a problem, they said, well, okay, it might not have been it was a Buddhist shrine, it was a Jain shrine. That plaque, that relief was not there. You had Irfan Habib, I don't want to even name those fraud historians, D.N. Jha. But I want to quote from the court judgment itself, how one by one, all these frauds were exposed by the judges themselves. And they did not go to the extent of charging them with contempt of court, which they should have for perjury. But this is the problem. When you go for proving something, whether it is one way or the other, I want to quote the honorable judges now. Quote, through the witness, though the witness, this is witness Sushil Srivastava, who said he was an ace historian and archaeologist. Though the witness has been produced as expert historian, but on page 222 he admits
that he had very little knowledge of history. That being so, according to own statement of the witness, his statement cannot be taken as an opinion of the expert historian and therefore inadmissible under section 45 of the Evidence Act. Then there was another one, Professor Suvira Jaiswal. The court says, and I'm quoting, quote, she claims that the disputed building was constructed in 16th century by Babur at Ayodhya called Babri Mosque, and this statement she is making as a historian. But simultaneously on page 105, she said that she has not read anything about the Babri Mosque and did not study thoroughly and therefore cannot say as to when Babri Mosque came into existence. This is the quality that the left and the so-called intellectuals and the Congress and the opposing side provided for 20 years. The case languished on. And as a result, it took decades to come to this Ayodhya judgment. Now, do you want the same thing to happen in Gyan Vyapi as well? Because you will have a battery of people, historians, archaeologists, all frauds, coming and saying, no, this is not a shivling, this is fountainhead. This is a fountain. Let us provide evidence. And then when the time comes after 30 years, they will admit in front of the court that we are not historians, we are not archaeologists, you go ahead. So don't fall into this trap. It is a temple, it was a temple, it is a temple, it will remain a temple. Go for that. Thank you. Giridhar, sir, I have one question for you. Do we have similar cases in Telangana? See, 1991 చట్టం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి కేసులు ఏమీ రాలేదు. అయోధ్య జడ్జిమెంట్లో స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు చెప్పారు, ఈ జడ్జిమెంట్ని ఆధారంగా మీరు ఇతరత్ర వేరే ఆలయాల మీద చేయడానికి వీలు లేదు అని ఆ జడ్జిమెంట్లోనే ఉన్నది అది. కాబట్టి ఇంతవరకు అటువంటి కేసులు రాలేదు. 91 చట్టాన్ని పరిధిలోకి తీసుకోకుండా కొన్ని కేసులు రావడం అన్నది మనం చూస్తున్నాం. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు మథురలో ఉన్నటువంటి ఆలయానికి సంబంధించి అక్కడ బిర్లా ట్రస్ట్ ఒకటి దాన్ని ఇచ్చింది, ముస్లిం పక్షానికి ఇచ్చింది, కాంగ్రెస్ నేత ఒక ఆయన దానికి వాళ్ళకి ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది 47 తర్వాత కట్టినది, 47లో వీళ్ళు నమాజ్ చేయలేదు అని చెప్పి ఒక కేసు వేశారు. అలాగే అక్కడ నమాజ్ని ఆపేయాలని చెప్పి ఒక కేసు వేశారు. నార్మల్గా కోర్టులు దాంట్లో కనుక పస లేకపోతే అక్కడే డిస్మిస్ చేస్తాయి, దాన్ని డిస్మిస్ చేయకుండా దాన్ని అడ్మిట్ చేసుకున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు వాదోపవాదాలు జరిగిన తర్వాత అది ఏం జడ్జిమెంట్ వస్తుందో చూడాలి. ఇటువంటి అడపాదడపా కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని జడ్జిమెంట్లు అయితే ఉన్నాయి. కానీ జడ్జిమెంట్లకు అతీతంగా మనం కనుక వాళ్ళతో కూర్చొని సామరస్యంగా సమస్యను పరిష్కరించుకోగలిగితే చాలా పరిష్కారం అవుతాయి. లేదంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇది ఇబ్బందులు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్లకు మస్జిద్ అన్నది మనలాగా ప్రాణశక్తి ఉన్నటువంటి ప్రదేశం కాదు. మనకు అక్కడ ప్రాణప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది, జ్యోతిర్లింగం అంటే అక్కడ శివ తేజస్సు ఉంది అని నమ్మేటువంటి వాళ్ళం. ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ నమాజ్ చేసినటువంటి మస్జిద్నే మక్కాలో వాళ్ళు ధ్వంసం చేసి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, క్యూ కాంప్లెక్స్ కట్టుకున్నారు. వాళ్ళు అసలు మస్జిదే అక్కర్లేదు, వాళ్ళు నమాజ్ చేసుకోవడానికి రోడ్డు మీద చేస్తున్నారు, పార్కుల్లో చేస్తున్నారు. కాబట్టి అది అవసరమే లేదు వాళ్ళకు. చట్టం ప్రకారం ఆల్రెడీ కోర్టులు నిర్ణయించినవి మస్జిద్ అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ వాళ్ళ మతాన్ని పాటించడానికి కాదు అని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఒప్పుకున్నారు. అయోధ్య కేసులో జరిగింది, ఇదో గతంలో కూడా జరిగాయి. కాబట్టి కోర్టులన్నీ మన పక్షానే నిలుస్తాయని నేను భావిస్తున్నాను. వాళ్లకు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడానికి పస లేదు. దీని ఏదో కొంత డిలే చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి అంతకు మించి వాళ్ళకి బలం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you for all your insightful views. The way our leaders and Hindus have shown disruption in claiming our temples is really phenomenal. With this, I thank the elite crowd and the distinguished guests here. Thank you for giving me this opportunity. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki!